Intense game, tough game for both teams, I guess, as I expect. Colombia start the game as we expect. We saw them start the games with full speed, a lot of intensity, passing, and we try to answer to Colombia and stop them. But unfortunately, the goal came too early for us. Was a difficult moment for us. We lost the right back. The second player when he came was not on top of the game. Took some time for us to adjust and recover from that substitution. And exactly the goal came in the moment that we tried to resettle our team. And after that, we ran behind the result with the Colombian team moving the ball better in a much better, accurate way. My players they try as much as possible. We run a lot. We try to fight a lot. But unfortunately, on the day, I think Colombia was a better team, generally speaking, and they deserve to win the qualification. Okay, so colleagues, your questions? Okay. Profe, buenas noches. Juan José Mantilla, Win Sports. Estamos en vivo y en directo para Colombia. Profe, en el estudio previo usted nos decía que notó similitudes entre este equipo de Néstor Lorenzo y el equipo colombiano que usted tuvo hace unos años. Después de este partido, ¿cuáles son las principales diferencias que encuentra ahorita entre ese proceso y el actual? Muchas gracias. And the strategic model that Colombia started was exactly the same as we play in Copa America. I will say that the rhythm and the intensity of the game was very high today for us. Of course, I'm almost admit and say that player number 12 play a big role. The stadium was Colombian, Colombian play home, and that support give to the Colombian team advantage and confidence since the beginning of the game. The fact that is we prepared for that, we're ready for that. We knew that they will start the way they start, and until that incident, the moment of the cross and the way we lost the ball, the lack of covering in the second post, we are doing our job to stop the movements of Colombia and the speed of exchanging positions. We were doing perfect until that moment. Sanaya got injury, and it took us a couple of minutes to adjust our positions on the pitch. And the goal came from across with a bad covering inside the box. If the conditions of our defensive was normal as it was until the substitution, until the injury, I'm absolutely convinced that goal never happened. But that's football. There was one incident. We can do nothing. We try our best. And Colombia scored in that moment. And since that moment, in one knockout game, we have to run behind the result. And we try our best. Of course, the Colombian team start to exchange the ball. And it was more difficult for us to recover the control of the game. Second half, we improve. We create much more problems in our attacking positions, but we never be really in control of the game.
and our opportunities, they don't come. They don't come, and I think taking in consideration the risks that we took to score, and of course open the spaces for Colombia, they create more opportunities. I think at the end we make a lot of efforts, but generally speaking, Colombia played better, was the best team on the pitch, so I think they deserve to move forward. Okay, all right. Queiroz, muy buenas noches. Soy Hola. Jorge León Ceballos Acosta, freelancer de FIFA y del medio virtual Ruega Fútbol de Cartagena, Colombia. Profesor, usted ha dirigido muchas selecciones con mucho éxito, pero hoy se iba a enfrentar a una de ellas, a la selección Colombia. ¿Qué sensaciones, qué pasó por su cabeza cuando evocaba que tuvo en sus manos jugadores que hoy iban a actuar? ¿Y qué vio de evolución en ellos? Muchas gracias y muy buenas noches. Es importante decir, fútbol es un deporte magnífico, que hacemos muchas amistades y ganamos respeto. Y para mí ha sido sentir un cariño muy grande cuando los jugadores de Colombia se acercaron de mí, hablaron conmigo con mucho cariño, con mucha amistad. Ese es el fútbol. Peleamos dentro del campo, todos pelearon por la victoria, pero al final, cuando terminó el partido, la vida sigue adelante y las amistades y respeto continúan. Sufrimos dentro del campo, peleamos, intentamos hacer lo mejor, pero lo respeto y la dignidad sigue adelante. Okay, there is a hand at the back. Profesor Carlos Queiroz, buenas noches. Alejandra Romero de D Sports. ¿Qué decir de las selecciones africanas que llegan, que pasan a la siguiente fase? Marruecos es una de ellas, por penales pudo clasificar a la siguiente instancia, y la otra Egipto. Se quedan las demás. ¿Qué poder decir del fútbol africano? Bueno, el fútbol africano tiene que cumplir su destino, está lejos de cumplir su destino. Hay mucho potencial cuando hablamos de jugadores, pero las diferencias de fútbol africano para fútbol europeo, mismo sudamericanos, América, Asia, es muy diferenciado cuando hablamos de infraestructuras para entrenamiento, cuando hablamos de la preparación de los jóvenes jugadores, que no tienen los mejores entrenadores, no tienen las mejores canchas, las mejores condiciones. Entonces hay mucho que hacer para que el fútbol africano pueda ser lo que merece por los talentos que tiene. Pero fútbol no es solamente talentos, fútbol es también todo el entorno para desarrollar los talentos. Y eso que falta mucho en África, que hay muchas limitaciones en las competiciones entre clubes, las competiciones internacionales entre los clubes, canchas muy difíciles que no son canchas, son campos de batatas para jugar fútbol. Pero esa es la realidad de nuestro continente y tenemos que vivir con lo que tenemos y disfrutar. Yo pienso que el día que el fútbol africano, y tenemos el ejemplo de Marruecos, cuando con más condiciones, más infraestructuras, mejor preparación de sus entrenadores, preparación de los equipos juveniles, entrenamiento profesional para ellos, el potencial del fútbol africano va a desarrollar mucho.
hasta lá, podemos ver aqui e acolá uns flashes que não são representativos do futebol africano, são representativos de um conjunto de jogadores que num determinado momento estão em Europa a trabalhar juntos e depois fazem alguns resultados para as equipas nacionais, pero não há continuidade e consistência. Yes. Coach, you have 7 players under the age of 23 on this roster. What do you hope that they learn from a match like tonight and from their World Cup experience to take into potentially another World Cup in 2030? Sorry, I lost your first part of the question. Yeah, the Ghana team, it's a very young team. We need more experience and special. We need time for some players to win what we call maturity. Because when you play this kind of competitions in this level, you cannot only count with the enthusiasm of the youth. The enthusiasm is nice, is okay, bring you a lot of spontaneous things in the game. But when it is time to make crucial decisions, like for instance in the middle of the park, you control the ball with the shoulders against the opponent. It's not time to dribble, not time to give 3 touches on the ball, because when you do that in one game like this, you get caught and you lose ball. And this happens a lot of times for instance in the game today. Worse than facing the quality of Colombia, which is a reality. Worse for us was when we play against ourselves. That is something that is difficult to control. We can try to control the opponents with good defending, good organization, good discipline, but it's difficult to play when ourselves we play against us. Back passes that isolate the forwards, lost passes in dangerous situations. And if you see the profile of 90% of the opportunities of Colombia, they come from mistakes in our midfield when we lost the ball. But that maturity and that experience, you can only win with more matches, more train. We have to throw the players in high-level competitions for them to learn. I'll pick 2 and then we'll wrap up. Left. Yes. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se habla mucho de Colombia como un potencial candidato a ganar el título. ¿Usted considera que es así? En caso de que sea así, ¿por qué? Mira, ahora como soy también trabajé ahí un aficionado de fútbol de Colombia, me encantaría que Colombia pudiese salir adelante y disfrutar y quizás ganar la Copa del Mundo. Colombia tiene jugadores, tiene fútbol, tiene pasión, tiene un público increíble. Hoy, cuando llegué al campo y escuché el himno nacional de Colombia, eso ha sido el punto de partida como Colombia empezó a ganar el partido. Colombia empezó sendo mais forte en la cancha después de ter un estadio con 60,000 personas de su lado, sin duda. Y esto marca un equipo que no tiene maturidad y no tiene experiencia. Y muy rápido sentí que algunos jugadores de Ghana estaban tensos, no estaban tan tranquilos, porque la presión, el jugador número 2 ha jugado muy bien por Colombia.